Hi everyone, welcome to Silverlines. This is Anusha. So இன்னைக்கு தமிழ் நியூ இயர் அண்ட் உகாதிக்காக வந்து brand new collections கொண்டு வந்திருக்கோம். These are all designer style premium soft silk sarees. ஒரு சாரியும் வந்து அவ்வளோ ஒரு யூனிக் டிசைன் அண்ட் அட்ராக்டிவ் கலர் காம்பினேஷன், ஒரு அமேசிங் கலர் காம்பினேஷன்ஸில் இருக்கும். அண்ட் ஆல் தீஸ் sarees are very light weight and easy to carry. அண்ட் இது வந்து நல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வந்து அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் கட்டினீங்கன்னா. லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ, லுக் அட் திஸ் கார்ஜியஸ் கலெக்ஷன். First saree in today's video. This is such a different color combination. So இது body பார்த்தீங்கன்னா ஒரு beautiful maroon shadeல இருக்கு and all over the saree வந்து plain-ஆ வந்து lovely motifs வருது and the saree has such a beautiful shine to it. And இந்த சாரியோட highlight வந்து ரெண்டு சைடும் there is this salvage or the piping in navy blue, so that adds so much value to the saree. And it comes with a pallu, grand pallu in navy blue and contrast plain blouse. So next one is a beautiful saree, a lovely color combination. So in the saree பார்த்தீங்கன்னா ஒரு dark lemon green சொல்லலாம், இல்லைனா வந்து ஒரு golden mehendi, ஒரு lighter shade of mehendi green சொல்லலாம். It's a bright color. So இந்த சாரியில் வந்து throughout இந்த மாதிரி embossed designs வருது. நல்ல ஒரு அந்த பீகாக் ஃபெதரில் வர வேவ்ஸ் மாதிரி இருக்கும் த்ரூ அவுட் த சாரீ. எல்லாமே செல்ஃபில் இருக்குது அண்ட் ரெண்டு சைடும் வந்து வேவி பார்டர்ஸ் அண்ட் அலாங் வித் தட் there are big zari buttas. It's a designer style saree and that's how the body looks, and it comes with a beautiful combination. This is the pallu in dark violet or deep purple or nagapazha color, and that's the blouse. So blouse liyum throughout and the body la vara embossed design varum. So next saree is a beautiful color combination. இது வந்து ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு beige shade ல இருக்கு. So throughout the saree you can see buttas like it's meena work. Double shade ல நம்ம butta பார்க்கலாம், copper and silver ல lovely buttas on the body and ரெண்டு சைடும் நல்ல ஒரு ட்ரெண்டியான borders வருது, small borders. And along with the border you can see the peacock green piping. இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி ப்ளவுஸ் போட்டால் இந்த சாரீக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். And this is the contrast pallu in peacock green and the blouse. So blouseல இந்த மாதிரி borders வரும் and the camera might capture this color as more of a blue but it's peacock green actually. Next one is a fantastic saree. இது பார்த்தீங்கன்னா பாடி வந்து ஒரு ரொம்ப அழகான நாகப்பழ கலரில் இருக்குது, நல்ல ஒரு டார்க் நாகப்பழம் ஆர் டீப் பர்பிள் கலரில் இருக்குது. த்ரூ அவுட் த saree வந்து zari checks வந்து ரெண்டு சைடும் இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல் பார்டர்ஸ் லைக் zari lines on the borders on both sides. Very different saree and it has a very grand pallu, an amazing pallu in ஒரு அழகான ஒரு onion pink shade, and that's the contrast blouse. Lovely combination and everything about the saree is just beautiful. Next saree is of a superb quality and very nice color combination. So இந்த saree பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான lavender shadeல இருக்கு. It's a beautiful color and throughout the saree criss-cross-ஆ வந்து zari lines வரும் in this pattern. And ரெண்டு சைடும் lovely borders in peacock green, and as you can see the borders and the saree has got a gorgeous shine to it. And this is the pallu in peacock green and the blouse. Beautiful saree and a very different color combination. Next one is a superb saree. This saree is in a beautiful shade of green. So in the green பார்த்தீங்கன்னா it's neither olive green nor parrot green. இது வந்து ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு green color, ஒரு leaf greenலேயே ஒரு ஷேடுன்னு சொல்லலாம். அண்ட் ரெண்டு சைடும் இந்த சாரீக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்மால் பார்டர்ஸ் வருது
and it has got a piping in royal blue, and throughout the saree வந்து lovely buttas வருது. The butta is really beautiful on this saree, and the shine is also gorgeous, and it has this contrast pallu in royal blue, such an attractive color combination, and that's the blouse. So next saree is a beautiful color combination. இது வந்து ஒரு அழகான ரெட்டில் இருக்குது இந்த saree. So throughout the saree plain-ஆ வந்து அதில் வந்து ஒரு very very pretty motifs வருது, like a crown or ஒரு தேர் மாதிரியான டிசைனில் like a carriage. So அவ்வளோ ஒரு beautiful design throughout the saree, and the combination is also very unique. It comes with ஒரு mint green மாதிரி, இல்லை ஒரு light pistachio சொல்லலாம், இல்லை mint green சொல்லலாம். அதில் வந்து பல்லு and a plain blouse. Next one is a lovely saree. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டில் க்ரீனில் இருக்குது. It's in a dual shade of green actually, and I hope you can see the double shade here. And throughout the saree வந்து நல்ல ஒரு unique patternல வந்து checks வரும், and inside the checks alternating styleல வந்து buttas வருது. Very beautiful saree, and the combination is equally pretty. So it comes with a soft pink pallu and a contrast blouse in pink. The blouse is plain. So next one is a beautiful saree. It has a very unique design. So in the saree பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான peachish orangeல இருக்கு. So throughout the saree wavy-ஆ இந்த மாதிரி designs வரும், and everything is in self, and on both sides it has borders like this. Bordersலயும் the wavy design வந்து continue ஆகும், and in addition to that it also has these embedded zari buttas. நல்ல ஒரு big leaf shapeல வந்து buttas வருது, and it has a contrast pallu in deep purple or nagapazha color, and a contrast blouse, and the blouse also has the embossed design. So this saree is very similar to the one that we saw in this video before. So இது வந்து ஒரு slightly darker shade of green than the other one. அந்த ஒரு leaf green பார்த்தோம் இல்லையா, அதை விட this is a tad bit darker, and this is also such a pretty color, and throughout the saree வந்து ஒரு amazing shine இருக்கு, and the buttas are very very pretty, and ரெண்டு சைடும் இந்த மாதிரி small borders வந்து royal blueல வந்து அந்த piping or salvage வருது. So that adds a great highlight to the saree, that makes it look the whole thing very attractive. And this is the gorgeous pallu in royal blue, and a blouse in royal blue, and the blouse also has these borders. Next one is a fantastic saree. It is in an attractive shade of blue. So throughout the saree வந்து இந்த மாதிரி ஒரு amazing buttas வருது, and the saree has a very nice shine to it, and ஒரு லைட்டாக வந்து ஒரு பிங்கோட டபுள் ஷேடும் தெரியும், but it's predominantly in a very beautiful shade of blue color, and it comes with a contrast pink pallu and a brocade blouse in pink. Very grand saree. Next one is a wonderful saree. This design looks exactly like a pure Kanchipuram silk saree. அவ்வளோ ஒரு அமேசிங்கான கலர் காம்பினேஷன் அண்ட் டிசைன், அண்ட் எவ்ரி திங் அபவுட் த saree இஸ் ஸோ பர்ஃபெக்ட். அண்ட் இந்த saree பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாடி வந்து ஒரு we can call it as a pinkish orange, but actually வந்து இதில் ட்ரிபிள் டோன் இருக்குது இந்த சாரியில். It has the shades of pink, orange as well as yellow. So this is how the saree looks, and throughout the saree வந்து zari lines வந்து அதில் சின்ன சின்ன zari buttas வருது, and ரெண்டு சைடும் மேங்கோ yellowல borders, and borderல வந்து இந்த மாதிரி double lines வந்து plain border வரும். Such a pretty saree, and a gorgeous pallu in ஒரு sort of golden mehendi color, and that's the blouse, and blouse has these dual lines on the borders. Next one is a gorgeous saree. It's truly amazing. இந்த saree பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு நாகப்பழ கலரில் இருக்குது, ஆர் டீப் பர்பிளில் இருக்குது. அந்த சாரியில் வந்து நல்ல ஒரு லவ்லி ஷைன் அண்ட் அந்த டியூவல் டோன் மாதிரி தெரியுது. அண்ட் த்ரூ அவுட் த saree டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸில் இந்த மாதிரி ஜரி ஸ்ட்ரைப்ஸ் வரும், அண்ட் ரெண்டு சைடும் வெரி ட்ரெண்டி லுக்கிங் பார்டர்ஸ்.
பார்டர்ஸில் இந்த மாதிரி பிக் புட்டாஸ் வருது and everything is in self. Such a gorgeous color and overall an amazing saree. And அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லைட் ஒரு பீச்னு சொல்லலாம். இட்ஸ் நாட் லைட். ஸோ பீச்சில் வந்து பியூட்டிஃபுல் பல்லு. And that's the blouse. And blouse also has got borders. Very nice combination. So next saree is a very pretty color combination, a very unique one. இந்த saree பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல் சில்வர் கலரில் இருக்குது. ஓவரால் சாரியே வந்து ஒரு சில்வர் கலரில் இருக்குது. அண்ட் அதில் வந்து அழகான புட்டாஸ் இன் சில்வர். The saree has a very nice shine to it. And this is the contrast pallu in green. And contrast blouse in green. So next saree is a gorgeous saree. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான மரூன் ஷேடில் இருக்குது. ஸோ மரூனில் வந்து பியூட்டிஃபுல் புட்டாஸ் வருது த்ரூ அவுட். பிளெயினாக வந்து புட்டாஸ் வரும். And it has navy blue piping on both sides. And this is the pallu in navy blue and a contrast plain blouse. Next one is a fantastic saree. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப அழகான பீகாக் green ஷேடில் இருக்குது. And it has dual tone actually. ஒரு பீகாக் green and green double ஷேடில் வருது saree. It has a lovely shine. And throughout the saree வந்து அங்கங்கே இந்த மாதிரி mango shaped புட்டாஸ் வரும். And ரெண்டு சைடும் borders in deep purple. Lovely shine in the borders as well. And this is the grand pallu. The pallu looks beautiful like a pure silk saree. And that's the contrast blouse. So in the blouse பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெஜந்தா அண்ட் நாகப்பழ கலர் இந்த டபுள் ஷேட் மாதிரி இருக்குது இந்த blouse. Next one is a fantastic dual tone saree. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப அழகான ஆலிவ் க்ரீன் அண்ட் பிங்க் டபுள் ஷேடில் வருது. நல்ல டபுள் ஷேட் வந்து ப்ராமினெண்ட்டாக தெரியும் இந்த சாரியில். அண்ட் த்ரூ அவுட் த சாரீ இட் ஹேஸ் தீஸ் பியூட்டிஃபுல் புட்டாஸ். சச் அ கார்ஜியஸ் சாரீ. அண்ட் த குவாலிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் இஸ் அமேசிங். அண்ட் த பல்லு இன் பிங்க் அண்ட் அ brocade blouse in pink. இது வந்து நல்ல ஒரு சட்டிலான பிங்க். இது ரொம்ப அழகான காம்பினேஷன். Next one is a very pretty color. It is in a beautiful lavender shade. So throughout the saree இந்த மாதிரி ஒரு arrow டைப்பில் வந்து புட்டாஸ் வருது. ஒரு wavy arrow மாதிரி. Very nice design. Such a unique saree. And அதுக்கு கான்ட்ராஸ்டாக வந்து பீச்சில் பல்லு. And the pallu design is also gorgeous for this saree. Very different pallu. And that's the blouse. So இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு pinkish peach மாதிரியான கலர் இது. Beautiful. Next one is a fantastic saree. இதுவும் வந்து ஒரு பியூர் காஞ்சிபுரம் சில்க் சாரியில் வர்ற பேட்டர்ன் இது. ஸோ இந்த saree பார்த்தீங்கன்னா throughout zari lines வந்து சின்ன zari புட்டாஸ் வருது. An amazing saree. And ரெண்டு சைடும் நல்ல ஒரு கோல்டன் மெஹந்தி ஷேடில் வந்து பார்டர்ஸ் வரும். ஸோ பார்டரில் இந்த மாதிரி டியூவல் டைப்பில் வந்து zari lines வந்து பார்டர்ஸ் வருது. Each and every saree in this collection is amazing. ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு தனி பியூட்டி இருக்குது. And this is a gorgeous pallu in mustard and a plain blouse in mustard, and the blouse has got these zari lines on the borders. Next saree is in a very pretty mustard yellow shade. So throughout the saree வந்து இந்த மாதிரி ஒரு peacock டைப்பில் வந்து புட்டாஸ் வருது. Beautiful color. And this is the pallu in dark blue and contrast blouse in dark blue. Nice combination. Next saree is in a beautiful peach shade. So throughout the saree இந்த மாதிரி ஒரு lovely புட்டாஸ் வரும். ரொம்ப அழகான கலர் காம்பினேஷன். And ரெண்டு சைடும் டார்க் ப்ளூவில் பைப்பிங் வருது. That's a speciality of these type of sarees. And contrast pallu in dark blue and a plain blouse. Next one is a fantastic saree. இந்த saree பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு green ஷேடில் இருக்குது. அண்ட் த்ரூ அவுட் த saree இந்த மாதிரி பிளெயினாக வந்து டியூவல் ஷேப்பில் வந்து புட்டாஸ் வரும்.
and rendu buttavume avlo gorgeous, and the saree has a very pretty shine to it. The look and feel of the saree is amazing, and it comes with a contrast pallu in magenta and a brocade blouse in magenta. Fantastic saree. So next one is a very pretty saree. It is in darker shade of onion, நல்ல ஒரு dark onion கலர்ல இருக்கு, and throughout the saree இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு modern buttas வருது. And in the zari color பார்த்தீங்கன்னா இது காப்பரும் கிடையாது சில்வரும் கிடையாது, it's like an intermediate shade. And this is the contrast pallu in நாகப்பழ color, ரொம்ப ரொம்ப அழகான pallu design, and a plain blouse in நாகப்பழம், beautiful contrast. Next one is a designer style saree. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு beautiful navy blueல இருக்கு. Throughout the saree straight lines and wavy linesல வந்து ஃபுல்லாவே வந்து zari lines வரும், and also dual type of buttas வருது on top of the zari lines. ரொம்ப ரொம்ப அழகான design, it's very unique. The combination is beautiful. This is the pallu in mustard and a plain blouse in mustard. The navy blue with mustard is such an attractive combination. So next one is a perfect saree, such a gorgeous color. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அழகான பீகாக் ப்ளூவில் இருக்குது, அந்த பீகாக் ஃபெதரில் வர ப்ளூ as well as அந்த violet, அந்த ரெண்டு ஷேடும் இந்த சாரியில் இருக்குது. The saree has an amazing shine to it, and it has two different styles of buttas. Such a pretty saree, and it comes with a contrast pallu in magenta and a brocade blouse in magenta, a very grand saree. Next one is a wonderful saree. இது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அழகான நாகப்பழ கலரில் இருக்குது. ஸோ நாகப்பழத்துலேயே வந்து ஒரு டியூவல் ஷேட் வரும் இந்த சாரியில், and throughout the saree நல்ல ஒரு யூனிக் ஸ்டைலில் செக்ஸ் வருது, செக்ஸில் and also it has got dual style of buttas. A very pretty saree, and it comes with a lovely combination. நல்ல ஒரு அழகான பேபி பிங்க் ஆர் ரோஸ் மில்க் பிங்க்கில் வந்து பல்லு வருது, and a plain blouse in baby pink. Next saree is in a beautiful maroon color. Maroon or ஒரு நல்ல ஒரு அழகான அரக்கு கலர்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த சாரியில் வந்து once again ஒரு dual type of buttas வருது, that looks really pretty. ஸோ மேங்கோ ஷேப்ட் buttas, அந்த மாதிரி small mangoes as well as இப்படி ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு bigger mango, and both sides has got small borders in green. Lovely combination. And this is the contrast pallu in green and a blouse in green, and the blouse also has borders. Next one is a superb saree. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அழகான கலர் இது. It's sort of a golden mustard. ஸோ அதில் வந்து ஒரு tinge of mehendi green mix ஆன மாதிரியான ஒரு ஷேட் இது. It's a beautiful saree with a very rich shine, and it has meena work on the buttas. So the buttas will have a dual tone like this. Beautiful buttas, and rendu sidelayum small borders and a peacock green piping on the borders. இந்த மாதிரி வருது. Lovely combination. And this is the pallu and a contrast blouse in peacock green. Next saree is of a lovely color combination. இது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு pinkish red shadeல இருக்கு இந்த saree. So throughout the saree இந்த மாதிரி beautiful buttas வருது, and it has a gorgeous pallu in dark mustard and a plain blouse in dark mustard. So next one is a unique design. இது பார்த்தீங்கன்னா all over the body வந்து zari checks வரும். The saree has a very nice shine to it, and இந்த saree வந்து ஒரு beautiful dark green shadeல இருக்கு, and ரெண்டு சைடும் small borders, and the borders are made up of zari lines, and it has a very pretty onion pink pallu, and palluவோட டிசைன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது,
and a contrast blouse in onion pink. So blouse ku indha madri borders varudhu. Next one is an excellent saree. இது வந்து ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு blackல இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு ஷேடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு மிட்நைட் ப்ளூ மிக்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு ஏதோ ஒரு ஷேடில் ஒரு மிட்நைட் ப்ளூ தெரியலாம், பட் அதர்வைஸ் இட்ஸ் ப்ரிடாமினன்ட்லி இன் பிளாக். சச் அன் அமேசிங் saree. அண்ட் இந்த சாரியில் வந்து த்ரூ அவுட் இந்த மாதிரி மீனா புட்டாஸ் வருது. டியூவல் ஜரியில் வந்து புட்டாஸ் வரும். அண்ட் ரெண்டு சைடும் ஸ்மால் பார்டர்ஸ் அண்ட் பைப்பிங் இன் பீகாக் green. சச் அ பிரிட்டி காம்பினேஷன். And this is the pallu in peacock green and a contrast blouse in peacock green. Next saree is in a beautiful peach shade. So throughout the saree இந்த மாதிரி lovely designல வந்து motifs வருது. And the saree has a very nice shine to it. And ரெண்டு சைடும் நல்ல ஒரு dark blueல navy blueல வந்து இந்த மாதிரி piping வரும். Very nice contrast. And this is the contrast pallu in navy blue and a plain blouse. Next one is an outstanding saree. In the color பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமேசிங்கான green shade இது. So this is like ஒரு true natural emerald stone. பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது இந்த மாதிரி ஒரு கலரில் தான் இருக்கும். அது not like the emerald that's used in jewelries, but அந்த natural stone ஓட tinge வந்து அந்த shade வந்து இருக்கு இந்த கலருக்கு. And throughout it has got gorgeous buttas. And the saree has a very nice shine. And it comes with a lovely onion color pallu. Onion illa and the keva color சொல்லலாம். Such a rich luxurious look and feel irukku in the saree ke. And that's the contrast blouse. So next one is a very unique color combination. So in the color பார்த்தீங்கன்னா ஒரு light mauve shadeல இருக்கு. And for those of you who are not familiar with mauve, it's like ஒரு பிஸ்கட்ல வந்து ஒரு tinge of soft pink mix ஆன மாதிரியான ஒரு shade இது. It's a perfect mauve, light mauve shade இது. And this is one of my favorites next to black. Throughout the saree வந்து இந்த மாதிரி zari lines வந்து square buttas வருது. Such an amazing saree. And it comes with a darker shade of mauve pallu. And that's the plain blouse. Look at that combination, how gorgeous it is. So next one is a wonderful saree too. So இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு நாகப்பழ கலர் or deep purple இருக்கு. And throughout the saree zari lines, straight lines and wavy lines இருக்கு. And different style of buttas வருது. A very gorgeous saree. And this is the pallu in mustard and a contrast blouse in mustard. So next one is an amazing saree. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு peacock green shadeல இருக்கு. It's not blue, it's more of peacock green. So throughout the saree வந்து இந்த மாதிரி ஒரு lovely designல வந்து buttas வரும். And a gorgeous pallu in pink. And a brocade blouse in pink. So next saree is in beautiful bottle green. So bottle green and இன்னொரு ஒரு green shade வந்து தெரியும் இந்த சாரியில். நல்ல ஒரு dual shade இருக்கு. ஸோ நல்ல இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கட்டிட்டு போகும்போது அந்த கிராண்ட் அந்த லைட்ஸ்லேயோ இல்லை சன்லைட்லேயோ வந்து அந்த ஷைன் ரொம்ப அழகாக தெரியும். அண்ட் த்ரூ அவுட் த saree இந்த மாதிரி வேவி பேட்டர்னில் வந்து டிசைன்ஸ் வருது. அண்ட் ரெண்டு சைடும் இந்த மாதிரி பார்டர்ஸ். அண்ட் along with the borders there are these big zari motifs. Lovely saree. அதுக்கு ஒரு very beautiful pallu in magenta and a contrast blouse in magenta. So இது மெஜந்தான்னு சொல்லலாம். அதுல அந்த மெஜந்தாலேயே வந்து ஒரு பாக்கு ஷேட் வந்து மிக்ஸ் ஆன மாதிரி கலர் இது. ஸோ நெக்ஸ்ட் saree வந்து ஒரு அழகான ஆரஞ்சு அண்ட் பிங்க் டபுள் ஷேடில் இருக்கு. such a beautiful saree. அண்ட் த்ரூ அவுட் த saree வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பீகாக் ஃபெதர்ஸில் இருக்கிற கண்ணு மாதிரியான டிசைன் வரும். அண்ட் ரெண்டு சைடும் த பார்டர்ஸ் வில் லுக் லைக் திஸ்.
along with these big zari buttas. Very subtle and grand saree. And this is the contrast pallu in deep purple or nagapazha color. And a contrast blouse. And blouse also has got the peacock feather type embossed design. Next one is a fantastic saree. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான நேவி ப்ளூ அண்ட் ஒரு இங்க் ப்ளூ டபுள் ஷேடில் இருக்கும். ஸோ அந்த நேவி ப்ளூ பேஸில் வந்து இங்க் ப்ளூ எம்போஸ் டிசைன் வருது. சச் அ பியூட்டிஃபுல் கலர். ஸோ அந்த ஒரு லைட் ஷைன் ஆகும்போது இல்லை ஒரு சன்லைட்டில் வந்து அந்த டபுள் ஷேட் தெரியும். அண்ட் த்ரூ அவுட் த சாரீ பீகாக் ஃபெதரில் இருக்கிற மாதிரியான பேட்டர்ன்ஸ் வந்து ரெண்டு சைடும் இந்த மாதிரி பார்டர்ஸ் வருது. அண்ட் அலாங் வித் தோஸ் எம்போஸ்ட் பார்டர்ஸ் வி ஆல்சோ கெட் தீஸ் பிக் zari buttas. And it comes with a lovely contrast. ஒரு பியூட்டிஃபுல் மெஜந்தா, ஒரு மெஜந்தாவும் ஒரு கிரேப் ஆர் வைன் கலரும் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஷேடில் பல்லு and a contrast blouse. And the blouse also has got embossed design. Next one is an excellent saree. இந்த காம்பினேஷன் வந்து it never goes out of trend. Always beautiful. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு மேங்கோ எல்லோ அண்ட் பிங்க் டபுள் ஷேடில் இருக்கும். அண்ட் த்ரூ அவுட் த saree வந்து இந்த மாதிரி கார்ஜியஸ் zari ஒர்க் வருது. Such an amazing saree, a very grand one and so suitable for Tamil New Year or Ugadi. நல்ல ஒரு festive லுக் இருக்குது இந்த சாரீக்கு. அண்ட் ரெண்டு சைடும் அழகான பிங்க் பார்டர்ஸ். A very different saree. And this is the pallu in pink, and the pallu's pattern is also very different. And contrast blouse in pink. In the blouse வந்து plain-ஆ வந்து அதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்லீவுக்கு பார்டர்ஸ் வருது. Let me try to show you. So இந்த மாதிரி பார்டர்ஸ் வரும் for the sleeves. So next one is a very elegant combination. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான பிஸ்டா கலர், நல்ல ஒரு பிரைட் ஷேட் ஆஃப் பிஸ்டாச்சியோ. அண்ட் த்ரூ அவுட் த saree வந்து ஒரு மூன் ஷேப்ட் புட்டாஸ் வரும். டியூவல் ஸ்டைலில் வந்து புட்டாஸ் வருது. வெரி பியூட்டிஃபுல் saree. நல்ல ஒரு மாடர்ன் லுக் இருக்கும் இந்த சாரீக்கு. அண்ட் இட் கம்ஸ் வித் அ லவ்லி கான்ட்ராஸ்ட். ஒரு அழகான ஒரு ஆனியன் கலரில் வந்து பல்லு. Like I said, such a ஒரு pastel treat மாதிரி இந்த saree. And this is the beautiful blouse. Amazing combination. So last saree in today's video, an amazing saree. So throughout the saree வந்து நல்ல ஒரு dark maroon shadeல இருக்கு. Such a beautiful saree. And throughout the saree zari lines வருது. And சின்ன சின்ன zari buttas. And ரெண்டு சைடும் மேங்கோ எல்லோவில் லவ்லி பார்டர்ஸ். ஸோ அந்த பார்டரில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டியூவல் zari லைன்ஸ் வந்துட்டு பிளெயினாக பார்டர் வரும். A very attractive combination. And this is the pallu in mustard. So it's mostly mustard. Maybe ஒரு tinge of mehendi green mix ஆன மாதிரி இருக்கும், but it's more of mustard. And that's the blouse. And blouseலையும் அந்த மாதிரி zari lines வருது. Wonderful contrast. So to order these sarees, you can contact us using the WhatsApp number that's shown on the screen. And in the sarees எல்லாத்துக்கும் we will do free shipping all over India. GST will be extra, and we also ship internationally. Thank you.